Hello learners! Welcome back to my channel. So panibagong araw na naman para kayo ay matuto. So for today's lesson, tatalakayin natin kung paano ba natin makukuha ang percentage, rate, and base. So panoorin lang ang video na to at intindihin ang bawat paliwanag ko. So this is Miss Lian, your teacher in math. So, bago ko ipaliwanag kung paano ba natin makukuha ang percentage, rate, and base, dito muna tayo sa let's look back. Balikan natin kung paano ba tina-transform ang percent into decimal. Number 1, 8%. Number 2, 25%. Number 3, 75%. Number 4, 5%. And number 5, 3%. So, ang gagawin lang natin is tatanggalin lang natin ang percent symbol. So, tanggalin natin yung percent symbol at papalitan natin ito ng decimal. At yung decimal point, i-move natin pakaliwa ng 2 beses. So, palaging 2 beses ang pag-move ng decimal point papunta sa kaliwa. So, 1, 2. So, mapupunta na dito yung decimal point. And then, yung blanco, lalagyan natin yan ng 0. So, ibig sabihin, 8% is equal to 0.08. So, lagyan lang natin ng 0 dito sa unahan kasi, ibig sabihin, yaan ay whole number place. Uulitin ko sa number 1, 8% is equal to 0.08. Or kung babasahin natin yan, 800. Number 2 is 25%. So, ganun lang din. Tanggalin si percent symbol, palitan ng decimal point, and then move twice to the left. So, ang answer natin dyan ay 0.25 or 25 hundredths. Number 3, still the same, kaya ang sagot dyan ay 0.75 or 75 hundredths. Number 4, 5%. Tanggalin si percent symbol, palitan ng decimal point, move twice to the left, at yung blanco, huwag kakalimutan, lalagyan ng 0. Kaya ang sagot, 0.05 or 5 hundredths. And number 5, 3%. Tanggalin si percent symbol, palitan ng decimal point, move twice to the left, and then put 0 dun sa blanco or sa blank space. Kaya ang sagot, 0.03 or 3 hundredths. So now let us move to our lesson. But I want you to remember this, learners. Gagamit tayo ng Tetchen's triangle. So bakit natin gagamitan ng triangle? Kasi mas madaling yung matatandaan or mas madaling i-derive ang formula kung ano ang hinahanap natin. Kung ito ba ay percentage, rate, and base. So, meron kayong nakikita sa loob ng triangle na PRB. P stands for percentage, B stands for base, and R stands for rate. So, pag sinabi nating percentage, percentage is a part of a whole. So, parte lamang to ng kabuuan or ng total. Pag sinabi naman natin base, it is the whole or total. So, ito yung kabuuan. Kapag sinabi naman natin rate, it is the number with a percent symbol and is also called percent. So, mas madaling ma-identify si rate dahil may makikita kayong percent symbol. So, paano ba ginagamit yung Tetchen's triangle sa pag-derive ng formula? So, yung P dito, na nasa taas, let's say yan yung unang unknown. So, kung ang nahanap natin ay yung P, magkakaroon tayo ng P is equal to
So, kung mapapansin nyo, magkadikit si R at si B. So, kapag magkadikit yan, ibig sabihin, ang operation ay multiplication. So, magiging P is equal to R times B. Percentage is equal to rate times base. Kapag hinahanap naman natin si rate, so, titingnan nyo lang si R kung nasan siya. So, magiging R is equal to, kung mapapansin nyo, si P ay nasa taas ni B. So, ibig sabihin, P over B. Kapag P over B or nasa fraction form, ibig sabihin, ang operation ay division. So, kapag hinahanap naman natin si base, so, titingnan nyo lang si B sa triangle. So, ngayon, B is equal to P over R. Ibig sabihin, division pa rin ang operation. So, base is equal to percentage divided by rate. So, gamitin natin tong mga formulas into examples. Problem number 1. Find the percentage. 80% of 50 item test. So, kung mapapansin nyo, learners, nakalagay na dyan kung ano ang hahanapin natin, which is percentage. So, gagamitan natin yan ng formula na P is equal to R times B, or percentage is equal to rate times base. So, dito sa 80% of 50 item test, alin ba dyan si rate? Sabi ko kanina, para malaman nyo kung sino si rate, ito ay may percent symbol. So, ibig sabihin, ito ay si 80%. Ngayon naman, si base, which is yung kabuuan, that is 50. Ibig sabihin kasi, ano daw ang 80% ng 50? So, kaya ang hinahanap lang natin ay yung part lang ni 50. So, bago nyo isolve ang percentage, kailangan si 80% or si rate ay naka-decimal form. So, gagawin muna nating decimal form si 80%. So, uulitin ko, tatanggalin natin si percent symbol at papalitan ng decimal point, at yung decimal point ay i-move natin twice papunta sa left. Kaya ang decimal form ni 80% ay 0.80. So ngayon, pwede na nating isolve. So P is equal to 0.80 times 50. So i-multiply lang natin. 0.80 times 50. So, 0, tatlo. Since any number multiplied by 0 is always equal to 0. Now, 5 times 0 is equal to 0. 5 times 8 is equal to 40. Carry 4. 5 times 0 is 0 plus 4, 4. Then add 0, 0, 0, 4. Then count the decimal places 1, 2, 1, 2. So the answer is 40. So ngayon, ang percentage ay 40. Or 40 is 80% of 50 item test. Problem number 2, find the rate. 36 is what percent of 60? So, ang hinahanap natin dito ay rate. So, ibig sabihin, anong percent daw si 36 ni 60? So, ang formula natin dyan ay rate is equal to P or percentage divided by base. So, pwede rin nating isulat yung formula as R is equal to P using this symbol divided by B.
So, ngayon, identify natin kung sino ba si P at si B sa given. So, sa percentage, ito ay si 36. Kasi nga, sabi, si 36 ay anong porsyento ni 60. So, ibig sabihin, si 36 ay nanggaling kay 60. In what percent? At ang B natin ay 60. So, now, 36 divided by 60. So, divide na natin. 36 divided by 60. So, cannot be. Mag-a-add tayo ng decimal point at 2 zeros. So, sa 36, walang 60 na makukuha, kaya 0. And then, isulat na natin si decimal point. Ngayon, 360 divided by 60. So, ilang 60 meron sa 360? And that is 6. 6 times 60. Subtract 360 minus 360 is equal to 0. And then, may natirang 0. Shortcut na lang natin, just copy. Okay? So, now, R is equal to 0.60. When writing the final answer, kapag sa rate, kailangan ita-transform mo ito into percent or using percent symbol. So, kung kanina, nag-move lang tayo ng decimal to the left para makuha yung decimal form. Ngayon naman, decimal form 2%, i-move lang natin si decimal point ng 2 beses papunta sa kanan. 1, 2. So, magkakaroon tayo ng 60. And then, lagay lang natin yung percent symbol. So, ang answer ay 60%. Ibig sabihin, si 36 ay 60% ng 60. Problem number 3. Find the base. 40% of a number is 240. So, dito, ang hinahanap naman natin ay si base. Sabi nga, 40% ng anong number si 240. So, 40% ng anong number si 240. So, ibig sabihin si 240 ay nanggaling sa anong number. Kaya, base ang ating hinahanap. So, ngayon, the formula for base is equal to percentage divided by rate. So, kunin na natin ang mga given. So, P is equal to 240 at si rate ay 40%. Don't forget to transform 40% into decimal point or using decimal point. So, 40% is equal to 0.40. So, ngayon, pwede na nating isolve. So, 240 divided by 0.40. So, nasa loob si 240 and then si 0.40 ang ating divisor. So, balikan lang natin paano ba mag-divide kapag ang divisor ay decimal. So, tatandaan nyo, si divisor ay kailangan whole number. So, ang gagawin lang natin is gawing whole number si 0.40 by moving the decimal point to the right. 1, 2. So, 2 beses tayo nag-move ng decimal point. So, ibig sabihin, magdadagdag tayo ng 2 0 sa dividend. Meron na tayong 24,000 divided by 40. So, sa 240, ilang 40 ang meron? There are 6. 6 times 40, that is 240. Then, subtract, this is 0. So, may natirang 2 0. Shortcut na natin yan. Just copy the 2 zeros. So, ngayon, ang base ay equal sa 600. So, ibig sabihin,
40% of 600 is 240. Problem number 4. Jethro, a grade 6 pupil, has 24 sheets of art paper for his project in math. If 6 sheets of art papers were used by Jethro, what percent of the sheets of art papers did he use? So, dito sa problem, mahalaga na iintindihin nyo muna or i-analyze ang problem para malaman nyo kung ano ba ang dapat nyong gawin. So, ang tinatanong dito ay, what percent of the sheets of art papers did he use? So, ang keyword dito ay percent. Kapag ang hinahanap ay percent, ibig sabihin we are looking for rate. At ang formula para sa rate is equal to percentage divided by base. So, ngayon, alamin natin kung ano ba si percentage sa problem at ano ba ang base sa problem. So, balikan natin yung problem. Jethro has 24 sheets of art paper. So, ibig sabihin yung 24 sheets of paper or art paper, yun yung kabuuan. Okay? If 6 sheets of art paper were used, so ibig sabihin ginamit ni Jethro yung 6 na art papers para sa kanyang project sa math. So, ibig sabihin, ang ating percentage ay si 6. At ang ating base ay 24. So, now, we can solve the problem. R is equal to 6 divided by 24. So, i-divide lang natin 6 divided by 24. So, hindi tayo makakakuha ng 24 kay 6. So, ibig sabihin, we need to add 2 zeros. So, decimal point, then 2 zeros. Copy the decimal point sa ating quotient para hindi makalimutan. So, now let us divide. So, 6 divided by 24 cannot be, so that is 0 na. So, 60 na tayo. 60 divided by 24. So, ilang 24 ang makukuha kay 60? There are 2. 2 times 24 is equal to 48. Then, subtract. 0 minus 8 cannot be. Borrow 1 from 6. Si 6 ay magiging 5. Si 0 ay magiging 10. So, 10 minus 8 is equal to 2. 5 minus 4 is equal to 1. Bring down 0. So, meron tayong 120 divided by 24. So, ilang 24 meron sa 120? There are 5. 5 times 24, 120. So, subtract, and this is now 0. So, R is equal to 0.25. Uulitin ko, huwag kakalimutan na kapag si rate ang hinahanap, kailangan ang sagot nyo ay in percent symbol. So, move natin si decimal point to the right, 1, 2, and then put the percent symbol. So, the answer now is 25%. So, ibig sabihin, ang nagamit ni Jethro ay 25% lang ng kanyang kabuuang art paper. So, that's all for this video. Always remember, learners, to learn mathematics is to do mathematics. This is your teacher in math, Teacher Lian.